Your Grace, Bishop Hovakim, Your Excellency, Ambassador, Plenipotentiary and Extraordinary of the Republic of Armenia in the UK, Varujan Nersesyan and Mrs. Narine Nersesyan, honourable guests, ladies and gentlemen, welcome to this special event dedicated to the 30th anniversary of the independence of the Republic of Armenia. This programme is organised by the Armenian Community Council, and we hope you will have a memorable evening with outstanding guests from Europe. First, I would like to invite on stage the Chairman of the Armenian Community Council, Mr. Armand Abrahamian, for opening remarks. Ներողություն ուշացումների համար։ Հոգևոր հայր Տեր-Շնորհք Բաղդասարյան, Ձեր դպսեմություն, պարոն Վարուժան Ներսիսյան, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, հարգելի ներկաներ։ Համայնքային խորհրդի անունից բարիգալուս մաղթելով բոլորիդ, շնորհավորում ենք Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյակը։ Թող որ հայրենիքի քողական ուժը օրստորե ավելին ներգրավի հայ ժողովրդին սիրելու եւ փայփայելու մեր լեռնաշխտան, մեր Մասիսն ու Արագաստը, մեր Սևանա լիճը, Մեղրին ու Վանաձորը։ Անկարելի է չհիանալ Հայաստանի բնական գեղեցկության, չհպարտանալ Հովանես Թումանյանով, Պարույր Սևակով, Վահան Տերյանով եւ Սիամանթով։ Մեր ազգային արժեքների գնահատման զուգընթաց նաեւ կարեւոր է անդրադառնալ այն իրողության, որ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքի բերումով պատմականորեն եւ թե ներկայիս գտնվում ենք բարդ ու դժվարին կարգավորությունների առջև, որոնց իբր հետևանք մեր նկարագիրը, ապրելակերպը, առաջնահերթություններն ու մինչև իսկ ապրելու եւ ստեղծագործելու վայրը փոփոխվել է։ Ունենք գաղթօջախներ միջին արևելքից մինչև Եվրոպա եւ այլուր։ Ապրել եւ ստեղծագործել ենք արևելահայերեն ու արևմտահայ լեզուն, շփվել ու նստակցել բազմաթիվ այլ ազգությունների հետ, մասամբ նաեւ հարստացրել հյուրընկալ երկրի մշակույթը եւ տնտեսությունը։ Ու դեռ երբ քայլում ենք Հայաստանի որևէ քաղաքում, երբ տեսնում ենք հայ երեխաների ուրախ ժպիտը, նրանց ծնողների սերն ու գուրգուրումը, կրկին անգամ հպարտանում ենք թե մեր անցյալով, թե ներկան գնահատելով եւ թե ապագան երևակայում նույն մանուկների աչքերում։ Հետևաբար Սփյուռքահայ կամ Հայաստանի քաղաքացի երկու պարագաներում էլ մեր հայրենիքը Հայաստանն է ու մեր պատկանելությունը Հայաստանի հողն ու ջուրը եւ արևը։ Այո, ներկա կացությունը Հայաստանում մտահոգիչ է։ Միջազգային քաղաքական մթնոլորտը բարդ ու բավականին անկայուն։ Ուժերը բերացման այս մթնոլորտի մեջ, երբ տնտեսական շահերը հաճախ գերակշռում են քաղաքական գործընթացին, նրա արդյունքով լինում է դժողներ։ Դերևս Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո հուսախաբված վիճակում մտահոգ ենք, թե Հայաստանը ինչպես պետք է հաղթահարի այս դժվարին կացությունը։ Միևնույն ժամանակ բոլորս միասնաբար ձեռք-ձեռքի տված փորձում ենք մեր մասնակցությունը բերել հայրենիքին օգտակար հանդիսացող գործով։ Ահա այստեղ է, որ Հայաստան թե Սփյուռք համագործակցում ենք նույն նպատակներին ծառայելով, որպեսզի այդ նույն մանուկը իրեն ապահով զգա եւ առիթ ունենա կերտելու իր նոր ապագան իր հայրենիքում։ Հետևաբար մեր բոլորի մտքում հարկ է առաջացնել հետեւյալ հարցականը. Որոնք են մեր ազգային առաջնահերթությունները, ինչ են երկար վազքի նպատակները ու վերջապես ինչ միջոցներ են հարկավոր իրագործելու սույն ծրագիրները։ Որ առաջ անհրաժեշտ է զբաղվել այս օրակարգով ու միասնական ոգով լծվել աշխատանքի, որպեսզի մեր գալիք սերունդները կարողանան բարձրացնել ու խանդավառությամբ տոնել Հայաստանի եւ Արցախի անկախության օրերը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրությամբ։ Այժմ ընտրացնում եմ Սվելի դեսպան իր գործողությունը։ Արգաժան պարոնականապետ պարոն Արման Աբրահամյան, հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շնորհավորել մեզ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Մի տոն,
որ չնայած բոլոր այն դժվարություններին, որ մենք ունեցանք, Վերջին շրջանում, վերջին 1 տարի առաջ բոլորս նշում ենք, թեև այս տարի առավել զուսպ, առավել համեստ, սակայն մեծ հպարտությամբ եւ սրտի ուրախությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը։ Սա մի տոն է, որ յուրաքանչյուր հայ լինի թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում եւ թե Սփյուռքում նշում են, որովհետեւ այս պետությունը, այս պետականությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին են պատկանում, այլև ողջ հայությանը։ Այս պետությունը եւ պետականությունը հանդիսանում է մեր ողջ հայության դարավոր իղձերի իրականացման մարմնացումը։ Այս պետության եւ պետականության շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք հայոց պատմական հողերի մի փոքրիկ հատվածի վրա վերակախացնել եւ ստեղծել պետություն եւ պետականություն։ Այս պետությունը օրգանապես կապված է Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության հետ, որը թեև եղել է սովետական իրողության մաս, բայց այնուհանդերձ եղել է պետականության կրող ատրիբուտները կրող միավորում եւ Հայաստանի անկախ 18-20 թվականների հանրապետության տրամաբանական շարունակությունն է հանդիսացել։ Դրանից առաջ մենք 600 տարի առաջ չենք ունեցել պետականություն եւ Կիլիկիայի հայոց անկախ պետականության անկումից ի վեր մենք չենք ունեցել պետականություն։ Ահա այս նոր խորհրդային միության արդյունքում ծնված պետականությունը հույսի մի նոր էջ բացեց մեր ժողովրդի համար, որով մենք կարողացանք թեև բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով, անկախությունից հետո մեզ տրվեցին բոլոր հնարավորին եւ անհնարին դժվարությունները եւ մարտահրավերները տրվեց։ Եղավ արդեն մինչև անկախությունը 88-ի ավերիչ երկրաշարժը, դրանից հետո Արցախյան շարժմամբ պայմանավորված շրջափակումը, տնտեսական փլուզումը, նրանք ովքեր այդ տարիներին ապրել են Հայաստանում շատ լավ հիշում են, թե ինչպիսի դժվարություններով է մեր ժողովուրդը անցել 88-ից մինչև 93-94 թվականները, կրելով բազմաթիվ զրկանքներ, ունենալով բազում դժվարություններ եւ հաղթահարել ենք այս պատերազմը, նախորդ պատերազմը հայության միասնական մեկ բռունցք դառնալու շնորհիվ այդ անկախության տարիների կայացմանը զուգընթաց մենք կարողացանք հաղթել առաջին պատերազմում։ Եվ ես վստահ եմ անկախ անցած տարվա արհավիրքից մենք կարողանալու ենք եւս մեկ անգամ ապացուցել մեր ներքին ուժը, մեր միասնականությունը եւ մեր հզորությունը եւ առիթներ ունենալու ենք դեռևս ցնցալու եւ նշելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Այս հույսն է, այս տեսլականն է, որ մեզ պետք է միավորի եւ մենք պետք է կարողանանք շարունակել մեր դարավոր ճանապարհը առանց վհատվելու, առանց երկնչելու այն հանգամանքից, որ մենք շրջապատված ենք մեղմ ասած ոչ բարեկամական տրամադրություններ ունեցող պետություններով, բայց մենք իրավունք չունենք այս բարդ իրավիճակում Արմանդը արդեն նշեց, թե ներկա բարդությունները ինչերով են պայմանավորված, ինչպիսի բարդություններ ներկայումս կան, մենք պետք է արձանագրենք այն փաստը, որ թեև նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցած զինադադարի եւ հռչակված զինադադարի չնայած համաձայնագրին, այնուհանդերձ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բացահայտ եւ ոչ բացահայտ միջոցներով շարունակում են իրենց ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տարբեր դրսևորումներով։ Մենք ամեն օր ականատես ենք լինում կամ նոր ներթափանցումների Հայաստանի Հանրապետության տարածք, կամ ճանապարհների շրջափակման, կամ տարատեսակ հրադադարի խախտման իրադարձությունների, սակայն սրանից բխող միակ եզրակացությունը այնն է, որ Հայաստանը, Արցախը եւ Սփյուռքը չունեն այլ ընտրանք, քան ուժեղ Հայաստան ունենալն է, քան պաշտպան ունակ, սեփական շահերը պաշտպանելու ունակ, ինչպես առաջին պատերազմի ժամանակ եղավ, Հայաստան եւ Արցախ ունենալն է։ Պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եղել են օրեր, երբ Արցախի 40% այլևս ընկած էր, երբ այլևս մարդիկ կան, ովքեր հույս չէին նույնիսկ տածում, որ հնարավոր է փոխել իրավիճակը, սակայն տեղի ունեցավ այնինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցածը կարելի է համեմատել հրաշքի հետ, սակայն
Հայության համախմբման եւ միասնական կամքի դրսեւորման շնորհիվ 90-ականներին հնարավոր եղավ 94 թվականին արդեն բեկում մտցնել ռազմաճակատում եւ ոչ միայն ապահովագրել Արցախը, այլ նաեւ ազատագրել նաեւ տարածքներ։ Չեմ կարող ասել, թե հիմա ինչ հետագա զարգացումներ կլինեն։ Իրավիճակը շատ ավելի բարդ է այսօր, սակայն ես ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ միայն հայության միասնականության, միայն լավատեսության եւ ապագայի հանդեպ վստահության ու հավատքի շնորհիվ է, որ մենք որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ ունենալով խորը հավատ դեպի ինքներս մեզ եւ առ Աստված պետք է կարողանանք հաղթահարել եւ կարողանալ ուժեղացնել այսօրվա Հայաստանը, ոտքի հանել Արցախը եւ կարողանալ դուրս գալ այս ճգնաժամային իրավիճակներից։ Մեր պետականության մարտահրավերները շարունակվում են, սակայն շարունակվում է նաեւ հայության հզոր կամքը առ այն, որ մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի մի պետականություն, որը ապահովի մեր ժողովրդի հարատևությունը եւ երջանիկ կեցությունը հայ ժողովրդի իր երկրում, այդ երկիր ավետյաց կոչվող մեր հայրերից մեզ ժառանգություն ստացած երկրում։ Սա է, որի շուրջ մենք պետք է համախմբենք, կարողանանք այս տեսլականով շարունակել։ Պետությունն է, որ կարող է ապահովել ազգի հարատևությունը, ուրեմն բոլորս ի գործ հզորացնելու եւ ուժեղացնելու հայոց պետականությունը։ Շնորհավոր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը, շնորհավոր մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք այսօրվա իրավիճակից դուրս գալ շատ ավելի մեծ պատվով եւ հաղթահարած այս դժվարություններին նայենք այլևս թողենք դրանք անցյալում։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Thank you very much, Ambassador. From performing in Shushi Cathedral in October 2020 to here with us today in London, we are delighted to welcome the award-winning Armenian cellist Sevak Avanesyan. Sevak is currently touring in England with the Royal Opera House, and we are extremely lucky to have him here for an exclusive performance. Sevak will perform three movements for us tonight by Johann Sebastian Bach. Cello Suite number 5 in C minor, 3 movements, prelude, saraband and jig, followed by 2 compositions by Gomidas, Keller, Tsoler, and the famous Gurung, which Sevak played in the Shushi Cathedral hours after it was bombed. We would please like to ask no clapping between the 3 performances.
Thank you very much, Sevag. Our second guest is Dr. Viken Cheterian from Switzerland. He is a lecturer in political science and a highly regarded specialist in conflict zones, including the Southern Caucasus and the Middle East. We are pleased that Dr. Cheterian's books are available to purchase tonight in the church. Dr. Cheterian's presentation is entitled Armenia and the Armenians After the 2020 War and Defeat. Dear friends, I will talk about Armenia diaspora relations after the war. And of course, we are all shocked, we are all surprised, we are all in pain. We have difficulties understanding what happened last year. Why the war, why the defeat? And this is a very difficult task to do, to explain what happened last year. But we are also here to commemorate and to celebrate the independence of Armenia. And the ambassador underlined already about the difficulties, the huge difficulties in which Armenia became independent. He remembered those difficult days in late summer '92 when Azerbaijani forces launched a major attack and succeeded to conquer Mardagerd and 40% of Karabakh territories. I was first time in independent Armenia in March '92. I spent 6 weeks in Armenia and Karabakh. My impression after this first visit was that Armenia had 6 months of survival as independent state, maximum 1 year. Not only there was this horrible war in Karabakh, but Armenia had suffered from a terrible earthquake that devastated its northern provinces and had destroyed 1/3 of its economic potential, of its industrial infrastructure, and killed officially at least 25,000 people. Armenia was also suffering from thousands and hundreds of thousands of refugees who were pushed out of Azerbaijan because of the conflict. The first year of independent Armenia, the conditions were so severe that Armenia's GDP was halved. And this was something unique in human history, where the economy of a country drops by 50% in non-war conditions. So if you add all this together, if you think that Armenia was in the middle of a war, this is '92, right? In the middle of a war against a superior Azerbaijan in all facts and in all dimensions, you would also be pessimistic like I was back then. But today, here we are, 30 years later. We are commemorating and we are celebrating Armenia's independence. And I underline this, especially after 2020 war and defeat, to say that there were also days of inspiration. This is a moment of inspiration for all of us. And what we need to do is not just to celebrate Armenia's independence, but to understand in what difficult conditions this independence was possible. And I think the contrast is important to learn the lessons of why our previous generation, they were able in extremely difficult conditions to lead Armenia towards independence, to lead Armenia towards victory in the war in Karabakh, and to create minimum conditions of stability in Armenia. And then the question is why our generation, we were not up to the level of the challenge. And one way of thinking about this, my suggestion is that the previous generation were much more intelligent than we are now. That we stubbornly insisted in not being intelligent enough to understand the context in which we are living, to understand the changes in the world, and to be able to suggest solutions to the challenges we are facing.
So what I'm saying is that the answer is not military. Also in the First Karabakh War, Armenia had less soldiers, less fighters, less tanks, less ammunition, and Azerbaijan had superior forces in all domains. Just to give you some examples, why intelligence is important. One element that we need to understand is why, when the war started, Armenia was alone. Armenia didn't have support. No one intervened, at least for 44 days, when Azerbaijan had Turkey on its side. Azerbaijan had mercenaries on its side. Azerbaijan had massive Israeli military support on its side. Why we were alone? This is a very important question. Another example about the importance of intelligence, the importance of strategic thinking, the importance of understanding in what kind of political environment we are evolving is the fact that the summer 2020 clashes, not in Karabakh, but on Armenia-Azerbaijan border, most of our leaders, political leaders, military leaders, they made the wrong conclusions on this event. They thought that the 4 days confrontations will limit Azerbaijani ambitions and Azerbaijan will return to the table of negotiations. The opposite happened. Another event that is very important, something that happened before 2018 revolution, so that my criticism should not be seen as only criticizing the current administration. 2016, there was also 4 days war. And 2016 was very important because it showed that Russian peace plan for Karabakh, what Russia proposed, what we call Lavrov's plan, the side that accepted this plan was Azerbaijan. The side that rejected this plan was Armenia. And this showed that for 4 years, Armenia was in disagreement with its major strategic and military ally, Russia, on how to solve Karabakh question. And this, anyone will tell you that this is something not sustainable, that if you rely on Russian military for your own defense, and if you have political disagreements with this power, then either you solve your disagreement or you find another way for your self-defense. And for 4 years, Armenian leaders tolerated this kind of discrepancy. A last example on strategic, huge strategic mistakes. Since the end of the Karabakh War, since the first Karabakh War, since May 94, Armenia tolerated, something like 26 years, not only not solving the problem with Azerbaijan, but also having a closed border with Turkey. These two together were not sustainable for a small country like Armenia. And Armenian leaders tolerating again the status quo of having an open conflict with Azerbaijan and the latent conflict with Turkey was something not strategically sustainable. All this, I would argue that it's the result of our laziness. By our, I mean not only Armenia, but Armenians in general. And I will also give you some examples, so that my talk is not in the air. I was in a workshop in Armenia this year, and at the end of the workshop, an Armenian expert approached me and he said, you know, we should write down the history of the Second Karabakh War. And I said, why do you want to start from the history of the Second Karabakh War? We have not written the history of the First Karabakh War. We don't have a single study which is a military history of the First Karabakh War. All of us, we have our opinion about what happened during the Karabakh War, First Karabakh War. But we don't know the facts. And this is something essential for the survival of Armenia. If we don't know why in the First Karabakh War we won, and why Azerbaijan lost,
or rather, what were the conditions that helped Armenia to win the war, and what were the conditions that led Azerbaijan to lose the war. We don't understand when these conditions change. We don't understand when the balance of forces are changing, and the danger is becoming closer at home. For 26 years, there were negotiations. There were diplomatic efforts to solve this conflict through political means. What happened in those negotiations, we don't know exactly what happened. We don't have a single book written in Armenian, or in English, or in French, or in German, or in Russian, that explains what Armenia tried to do through the negotiations and why the negotiations failed. Again, today we are facing Azerbaijan and we are facing Turkey in negotiations, but we don't have a single study explaining all that. Armenia is again facing reforms. The current administration is the result of the 2018 revolution, and both the revolution as an act, as an event, but also the administration that came to power have promised reforming Armenia's political system, to fight corruption, to bring social justice, to redistribute richness, and so on. So therefore, again, it's on the political agenda of Armenia, internal reforms. Once again, it's been 30 years, the Soviet Union collapsed. Armenia has been independent, and Armenia did lots of reforms, but we do not have a single study about what were the reforms that happened, what different administrations, from Levon Bedrosian to Robert Kocharian to Serge Sarkisian, what they tried to do as reforms, where we have successes, where we have failures. Again, we have a new administration doing politics in the dark. Finally, we don't have a single book which tells the general political history of Armenia. The big history. I'm not talking about social history, I'm not talking about alternative history, just a book which tells us what happened, what the big lines of what happened to Armenia since independence. So when I said we stubbornly insisted in not being intelligent, this is what I mean. We have not done our job. Not only we need books about these subjects, we need dozens of books about each topic I mentioned. We need institutions working on this. We don't have them. I mentioned Russia. Russia is very important for Armenia, right? In every category that you want to pick up, from the military to the economy to diplomacy, Russia is there. We don't have experts on Russia. In Armenia, I can only name 2 experts on Russia in Armenia. Alexander Iskandarian and Benjamin Pogosyan. I don't know a third one. Not only we need many more experts, we need institutions in Armenia studying Russia. Not only we need institutions in Armenia studying Russia, we need institutions in Moscow studying Russia for us. If in the 19th century we could create Lazarov's Institute in Moscow, why can't we do it now? Dear friends, why can't we do it now? Where's the difficulty? Why did Russia wait 44 days before saying, so, we stopped the war? If we don't understand this, how can we continue our future political activities? I was invited to talk about Armenian diaspora. 2020 was not only a big failure for Armenia, Armenian political leadership, Armenian political institutions, in power or in opposition, all of them. It's also our failure. And I'm saying this not to say, it's evident, isn't it? We failed. And what we need to do is to understand why we failed. It's the only way to correct it. I myself, I failed, although I've been working with Armenia, in Armenia, around Armenia since 1992. And
it's very important for me to understand why I failed. I didn't see this war happening after the summer clashes so soon, and I didn't see Turkey participating openly in this war. Although I've been working on Turkey for years, my last book is about Turkey. I've been following Turkish activities in Syria, in Iraq, in Libya, but I didn't see this. So what I need to do is to go back and to see why I failed, why I made a mistake, the most important, and to correct that. Now, the Armenian diaspora, if we make a very quick summary about what we tried to do in the diaspora in the last 30 years, we tried to work on 3 projects. One is to help Armenia. And the events last year showed that our help to Armenia was not adequate. So therefore, we should rethink, if we want to continue in helping Armenia, we should not continue to do the same things as we did in the last 30 years. We have to change that. And I will come to this in more details. The second big project of the diaspora was to support Karabakh. And there it's evident that our support to Karabakh was not adequate. The third point on which we struggled in the last 30 years, and before that, at least since 1965, is the international recognition of the Armenian genocide. Now, for me, this is a total failure. And, I have to be honest with you. Although, again, my last book is about Turkey, is about the post-genocide history between Armenians, Turks, and all the rest, the Kurds. And my conclusion after last year is that if Turkey could take part directly in shooting again on Armenians 105 years after the genocide, then all our struggles since 1965 were a failure. And I say this so that we re-evaluate in the diaspora, how do we want to continue our struggle around the question of the Armenian genocide? If someone tells me this is for justice, dear friends, we know that justice doesn't exist. If justice existed, there would have been no genocide in 1915. So let us not be naive. Let us be political. And the world of politics is not a world of morality. It's a different world. I will not use negative terms, but the world of politics, it's the world of balance of forces. And if we want to continue this struggle for the recognition of the Armenian genocide, we should understand in the real world what we are doing. I started my talk with saying that there's lots of pain, lots of surprise, but also a lot of mistrust in the diaspora towards Armenia, towards Armenian state institutions. And this is normal. This is normal after what happened last year. But I should also say this year I was many times in Armenia, and I worked very intensively with colleagues there. I also heard criticism from colleagues in Armenia towards us, towards the diaspora. One critique, maybe you have heard, is that we had bad influence on Armenia. One person said, more than one person, told me that we exported high TAD to Armenia, and by doing that, we had too much influence. High TAD, the Armenian cause, we had too much influence on Armenian political thinking. And instead of having a realistic political thinking in Yerevan, they became followers of the Armenian cause. We should listen to this kind of criticism, and we should enter into dialogue, because the only way to advance in the world of ideas is through criticism, and through listening, and through advancing our ideas on a higher level. So there's mistrust from the diaspora towards Armenia, but also there's mistrust from Armenia towards the diaspora. Thank you very much, Viken, Dr. Viken.
For the closing remarks and prayers, we'd like to invite His Grace Bishop Hovakim Manukyan. Մեծարգոտ դեսպան, Հայաստան Հանրապետության եւ Արմենիա սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհավորում եմ ամենքից, որ գնահատում են Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը։ Բոլորս անշուշտ գնահատում ենք, բայց այս տարի յուրահատուկ պայմաններում են եւ ես լիարժեք եմ հիշում եմ մեր բանակոսի դոկտոր Վիգենչյանի մտքերը, խոսքերը եւ սա պահն է ինքնակնդատության գնանք հարցերը որպեսզի կարողանանք շտկել մեջքը եւ առաջ շարժվել Արցախյան պատերազմից հետո վերջին պատերազմից հետո 3 անգամ եկել եմ Հայաստանում եւ 2 անգամ եկել եմ Արցախում այն տարածքներում որտեղ անցնվել եմ եթե Սյունիքում մեկ բան կարող եմ հաստատել որ մենք իրոք փոխվելու եւ ինքնակնդատաբար մոտենալու կարիք ունենք self-criticism եւ սա պարզ խոսքեր չէ մենք գնահատում ենք մեր ունեցածը երբ այն փոխում ենք բայց երբ որ այն մեր ձեռքում է մենք չենք կարողանում ունենալ դրա արժեքը երկրորդը մեր բանակոսը անդրադարձած ծուլության մասը իրապես մենք պետք է հաղթանք այդ ծուլության պարտությունը այսօր աշխարհը փոխվում է ժամանակները փոխվում են բայց ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը շատ նայության, միամտության, ծայրահեղության, կոնսպիրացիաների գիրկն է պետք է հաղթարենք նաև այս դժվարությունը եթե կարողանանք ուղղվել, հաղթարել, լսել նաև մեր այն մտքերը, որ ունենք մեր ժողովրդի զավակները, այն պատգամները, որ տալիս են մեզ, մենք շփվենք ու ուղղենք։ Իսկ եթե կարողանանք շատ երկար ժողովուրդներ կան, որ գոյություն ունեն աշխարհի երեսին, բայց չունեն պետականություն։ Եվ մենք բացառություն չենք, եւ 600 տարի մենք Կիլիկյան թագավորության անկումից հետո ապրում ենք Արցախում։ Հնարավոր է նաև հաղթարել Բայց այսօր տոնն է և լավատեսությամբ են ասված և հույս ունեն մեր ազգը կգտնի է։ 90-ականներին ինչպես բանակոսը նշեց ավելի ծանր պայմաններում։ Բայց Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթեց այն սերունդը, որ և բազմիցս ասել եմ, սնվել էր Սևակով, Պապուկյանով, Շիրազով, միթիկա, ինտելեկտ նշեց։ Էր ազգը կրթվածությունը մակարդակը բարձր եւ այսօր շատ աշխատանք ունենք եւ եթե մենք ուզում ենք այո օգնել մեր հայրենիքին եւ պիտի օգնենք ապա պետք է մոտեցումները փոխվեն եւ ինքներս փոխվենք բայց մեր հայրենիքը նաեւ սկսում է այստեղ մեր համայնքից եւ մեր համայնքը եւս պիտի փոխվի համախմբվի միավորվի մեր անձնական եսը պետք է միտորդ ունենք եւ առաջնորդենք ազգային շահը Այս մտքերով շնորհավորում եմ ամենքից 30-ամյակի առիթով վերստին եւ վստահ եմ մենք նոր էջ ենք բացելու, որովհետեւ այս օրեր այս խնամությունները համակարգ այն մեր նոր դեսպանի նշանակումով մեծ հույսեր են եւ ունենալով մեր հայրենի պետության աջակցությունը մենք այստեղ եւս կարողանանք արդյունավետ աշխատել։ Շնորհավոր սեպտեմբեր 21 հաղորդել Եվ ասել ակտիվ պատմականները կազդահականիշներ և կեցորով մեզ Սուկ հաչևս աղաչես սուկ ստեր, զիսովալ խրկեսես մեզի մեղացը, կեցուց է շնորի ողորմության յուրով, ամնակալ տերասված մեր կեցո և ողորմյա։ Պահպանի դերում սավադացելով Քրիստոս ասված մեր, պայյա, պահպանյա և որդյա, Սպահանջատեր և զուստավոր ազգ ես այրացն, թովանյա սուպ և պատվական խաչիրուտ կորի խաղորդյանը, հրկյազնդյա հերևելի և համերում